Once there was a dispute regarding the deity's identity. Sri Ramanujar suggested that the weapons of the intended deity be placed in the Garbhagriha, sanctum sanctorum, overnight. Sri Ramanuja placed the Shankhu, conch and chakra discus of Vishnu inside that. The next morning, the deity was found adoring these weapons, thus proving that the deity was Vishnu. Because these Shankhu and Chakra were restored to our Appan, Venkateshwara Perumal, he was honored the title of Appanukku Sangayi Alitha Perumal. இது திருமலையில் நடந்த செய்தி. வெங்கடேச பெருமாளுக்கு சங்கும் சக்கரமும் அளித்தபடியால் அவருக்கு அப்பனுக்கு சங்காழி அளித்த பெருமாள் என்ற பட்டமும் வழங்கப்பட்டது. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ.